El 26 de marzo de 2021, los agentes del condado de Marion, Florida, fueron enviados a lo que se suponía que sería una visita de rutina para comprobar el bienestar de una persona. La solicitud había sido realizada por familiares que no habían podido ponerse en contacto con Alice Trench, de 77 años. Ella vivía tranquilamente en una casa modesta, cuidaba gatos y compartía la residencia con su nieto adulto, Nicholas. Sobre el papel, nada en la llamada sugería que la situación se agravaría. Sin embargo, desde el momento en que llegó el primer agente, algo parecía estar mal. Hey, I came out here to do a well-being check on someone, and when I walk up to the door, it smells like kerosene burning kind of smell, and there's no one coming to the door. I don't know how to explain the smell, but it does not smell great. It smells like something like, it smells like kerosene. I don't like the friggin' smell of it when I walk up to the door. I only smell it when I walk up. And I don't know what it is, it stinks. But it doesn't smell like dead people. It smells like, yeah, kind of chemically. I'll just hang it out front, and actually I'll walk around the property to see if I can see anything out back. There's a tall fence, but I'll see if I can stand over it. It just says she's been trying to call her all morning. Hey, this is 6412. Can you have fire rescue respond? Like, when I walk up to the door here, it smells really bad, like a kerosene, propane-y smell. Awesome. They don't have to be 1018, but it's just funny smell, and I don't want to open the door and the house blow up. El agente dudó. Si había una fuga de gas o si había utilizado algún acelerante, forzar la entrada podría ser peligroso. Retrocedió, pidió por radio la intervención de los bomberos y comenzó a hablar con los vecinos para recabar información. Lo que averiguó no hizo más que aumentar su preocupación. Los vecinos no habían visto a Alice ese día. Algunos mencionaron que en el pasado había habido frecuentes intervenciones policiales en la casa, normalmente relacionadas con su nieto. Otros recordaban escenas caóticas, con agentes golpeando las puertas y gritando advertencias. El agente se detuvo al escuchar ese detalle. Hey, how are you doing today? Have you seen that neighbor recently? Not this one, 2 houses down. Oh, Alice and Nick? Yes, Miss Alice. I haven't seen her, no. I don't usually go over there at all. Gotcha. You haven't seen him driving in and out recently or anything? Not today. Did you see him yesterday? Yeah, she goes up and down the street quite a bit. Like walking or? No, driving. Driving? Okay, what does she drive? Is it the car that's in the driveway? It's like a dark, kind of grayish black Cadillac? Yes, that one. Okay. Is her car. Gotcha. Her daughter's calling, worried about her, and I've knocked on the door and it smells kind of gassy, like propane. So I don't know. We're waiting on fire rescue. Maybe go knock on it, maybe she... No, don't knock on the door. He gets in so much trouble. Does she know that it's a wellness check, maybe? Only because, the police are called so much because of Nick, her grandson. Who's her grandson? All I know is by Nick. I don't have anything to do with him. What's he look like? He's a nice-looking young man. Has he ever been found not with clothes on? Is he kind of... I don't know. No. I really don't know. We found a young guy not too far down the road from here without any clothing on. Today? And he wouldn't tell us his name. We couldn't figure out who he was. It was probably about an hour or two ago. I know that the police have been there a lot, and I feel bad for her. She's raising him. I mean, he's an adult. He's not a teenager. But I know one time there must have been 15 officers that came down, and they were pounding on her door, and they were saying, "Come out or I'm going to bust the door down." Los agentes pronto se dieron cuenta de que el hombre desnudo que habían visto ese mismo día era Nicholas Trench, el joven del que había hablado la mujer. I'm going to hang out behind my car. What is it? You want me to tell them to send an engine, or are they already coming? We already got one coming. It appears it's possibly a fire inside. Fire's making entry. It's smoking. The second they kicked that door open, smoke rolled out. So it was either smoldering or... That's what I was wondering. But I'm not going over there because it smells bad. Cuando los bomberos llegaron y entraron en la vivienda, el humo salió a borbotones casi de inmediato. A medida que los bomberos avanzaban por la residencia, la situación se agravó rápidamente. Lo que había comenzado como una visita de control se estaba tratando ahora como la escena de un crimen. Yes, sir. A little work now, huh? Yeah, well, we just got the son earlier. He was running naked like a mile that way, and he lives here. I'm about to tape it up for crime scene. En el interior, los investigadores encontraron a Alice Trench sin vida,
Lo que descubrieron iba mucho más allá de una muerte por causas naturales o de un accidente. You're the naked guy that we had to go out with? Probably not. I was probably on the call. There was a naked guy, I can't think of his name, last name's Trent, Nicholas. You know that daycare place on the right if you're heading towards the Oaks? It's like in the back of that plaza? Yeah. He was over there naked and he destroyed the fence and was washing himself off with the hose. Shortly after that, I guess it's been about an hour and a half or so now later, I got a signal 54 here for well-being check and I go up to the door and I smell something that smells like kind of kerosene-y, but it made me a little lightheaded. So I went back up and I knocked again, I smelled it again, I didn't feel right, and I was like, I called fire. And I guess she's in there on the bed that's on fire. You want me to get a dog to go through the woods to see if we can find any clothing or anything in the woods from here to the other place? When you got here, was the door still locked? I didn't try and open it because I didn't know if it was propane leaking or whatever. So I didn't you want smelled something and said, hey, I'm not going in. I backed out, yeah. Okay. And you guys were originally called for a well-being check here. It's a hell of a day so far, isn't it? Yeah. This is your first homicide? First one on my own, yeah. Alice había sido asesinada, descuartizada y decapitada. Le faltaban la cabeza y un brazo. Las pruebas indicaban que su cuerpo había sido trasladado y que las partes habían sido depositadas en recipientes. Se había dejado correr el agua de la regadera. Se había provocado un incendio intencionalmente, probablemente con el fin de destruir pruebas. Un bidón de queroseno cerca de la puerta principal explicaba el olor que había impedido que el agente abriera la casa por sí mismo. You good in there? Yeah, I shut the water off in the shower just to preserve any kind of evidence that's in the shower. Other than that, I mean, I looked around. I mean, Who turned that on? it was on. I wonder who turned it. We didn't turn it on. I'm sure he did it. Okay. So Okay. we're gonna be looking for a head and an arm because I did not see it in the bathroom. Oh, great. And he was between here and that daycare? Yeah, so we got a canine coming. I was walking through the woods looking for his clothes earlier. See a head? Okay. Well, we can mark that area off. That's good. Looks like a gas can on a kerosene can by the front door. So there's your smell. That was the kerosene. Pretty soon we'll become little pawns in this game. You and me both. That's it, pal. Even for the smart people. The wisers. I call them wisers because they figure out why. They're the ones that figure out why that happened. We mitigate tragedy. That's what we do. Okay, there is a suitcase when you walk in that front bedroom. There's a red suitcase on the floor with a bunch of those blankets. Body parts could be in that suitcase. Okay. Mientras los detectives procesaban la escena del crimen, se dieron cuenta de algo más. Su sospechoso ya estaba bajo custodia. Nicholas Trench había sido detenido ese mismo día tras ser encontrado desnudo cerca de una guardería, causando daños a la propiedad y lavándose con una manguera. En ese momento, los agentes no tenían ni idea de que su comportamiento pudiera estar relacionado con algo mucho más grave. Ahora, todas las pistas apuntaban a la casa que compartía con su abuela. Nicholas fue trasladado a la cárcel del condado y llevado a una sala de interrogatorios. Keep walking. All right, we're not gonna play that game. Come on. You can do it. There you go. Left foot, right foot. See, much better. Heavy right there. It's one of those things where they don't pay you enough. All right, keep walking. Hey, appreciate it. It smells like pot down here, hardcore. Yeah, we just passed evidence. All right, come on. Have a seat right there in that seat. We'll get you some water. Thank you. Yep, just have a seat right there. I'll be right back. You said you wanted a water, correct? Yes, sir. Okay. All right. Thank you so much, sir. Have a good day, though. Yep. Hey, how are you? Did you get enough to drink? Yes. My name's Billy. This is John. We're detectives here at the Sheriff's Office. What's your first name? Nicholas. And your last name? Church. Desde el principio, su relato no tenía mucho sentido. Afirmó que había sido atacado por un desconocido. Dijo que se despertó en la cárcel sin recordar cómo había llegado allí. También mencionó que algo con uñas largas lo había arañado. Insistió en que había otra persona en la casa cuando él llegó a su hogar. Su versión cambiaba constantemente. A veces culpaba a un antiguo amigo. Otras insinuaba que lo habían hipnotizado. Y otras afirmaba haber sufrido una pérdida total de memoria. I fought a man in the house. Next thing I know, I'm waking up with the fire alarms going off. But you don't know who this person is? What I say was wrong.
You want to say it was Robert. Why don't we take a break for a second? I want you to think really hard, because the important part is what happened when you don't remember, okay? Oh my God. No, 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 no. My God, I'm gonna kill that motherfucker. Sick motherfucker, man. If I get my hands on that motherfucker. Cuando los detectives le preguntaron por su abuela, parecía confundido y a la defensiva. Negó repetidamente haberle hecho daño y se enfadaba cuando se le presionaba. Sin embargo, las pruebas físicas lo contradecían en todo momento. Sus lesiones, el acelerante, la cronología de los hechos y el estado de la casa contradecían la versión de los hechos que él describía. En un momento dado, al enfrentarse a la realidad de lo que se había encontrado, Nicholas se derrumbó emocionalmente, solo para volver a refugiarse en la negación momentos después. Los investigadores concluyeron más tarde que Alice Trench había sido estrangulada y golpeada hasta la muerte antes de ser desmembrada. Las partes de su cuerpo estaban escondidas dentro de la casa. El incendio fue provocado. No hubo ningún intruso ni ataque por parte de un agresor desconocido. La violencia ocurrió dentro de la casa y fue cometida por alguien que vivía allí. Su nieto, Nicholas Trench, fue acusado de homicidio en segundo grado, incendio provocado y profanación de cadáver. Finalmente, se declaró culpable. En agosto de 2022 fue condenado a cadena perpetua. No hubo ninguna persecución dramática ni revelación final captada por las cámaras. Solo una casa tranquila, una visita de rutina para comprobar el bienestar de la residente y un agente que confió en sus instintos cuando algo no le cuadraba. Este caso no resulta inquietante por su carácter impactante o por el espectáculo que ofrece. Es inquietante porque las señales de advertencia fueron sutiles, porque el olor en la puerta fue lo único que impidió que alguien entrara directamente en la escena del crimen sin estar preparado, y porque una mujer que pasó sus últimos años cuidando a alguien finalmente le quitó la vida dentro de un hogar que se suponía que era seguro. Algunas tragedias permanecen ocultas hasta que ya es demasiado tarde. Mientras realizaba un control de seguridad de rutina, un agente de seguridad de Houston, Texas, tuvo un encuentro inquietante mientras era supervisado por un compañero desde la sala de control. Échale un vistazo. Who is he talking to? Parece que simplemente está hablando con un invitado al otro lado de la puerta. Bueno, eso es lo que él pensaba también. Pero escucha lo que pasa después. Dispatch to 329. Go ahead. Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to a elderly lady. I saw her walking by the door, and she said she's looking for Mr. Griffin. Her name is Miss Abigail. Miss Abigail she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Si alguien me dijera que la persona que está justo frente a mí no aparece en la cámara, probablemente yo también saldría corriendo. Este video se volvió viral allá por 2023 y aunque sería bastante fácil falsificarlo, no ha habido ninguna confirmación oficial. Hay algo en él que me da escalofríos. ¿Estaba el policía alucinando
¿O realmente tuvo una conversación con el fantasma de la señorita Abigail? Cuéntame qué piensas en la caja de comentarios. El siguiente caso quedó envuelto en silencio y la preocupación fue en aumento no solo por la falta de acción, sino también por la ausencia de alguien. And then come January, there was just no contact. No contact at all come January. Is everything okay? Yeah, so pretty much the reason we're here is Craig's friends were worried about him because they haven't heard from him in a while. There's cameras on the back side of this house. I'm sure she destroyed it if there was any. Is that dirt? There's that blood. En la pequeña comunidad montañosa de Cloudcroft, en Nuevo México, la rutina rara vez pasa desapercibida. La gente se da cuenta cuando un auto no se ha movido. Notan cuando dejan de encenderse las luces por la noche. Así que cuando Craig Sedford, de 60 años, dejó de responder de repente a sus amigos y familiares en enero de 2025, la preocupación creció rápidamente. Craig no era de los que desaparecen sin más. Mantenía amistades cercanas, se comunicaba con regularidad y llevaba una vida predecible. Pasaron meses sin que se confirmara ni un solo avistamiento ni una conversación. No se reportó ninguna emergencia médica. No había compartido planes de viaje. Y, sin embargo, nadie podía decir exactamente cuándo se había ido. Solo que, de repente, ya no estaba. El 12 de mayo de 2025, los agentes realizaron una visita de control en la casa de Craig en Heatherway. Deputy Ventura with the Sheriff's Office. By chance, have you seen your neighbors over at 97 Heather? No, sir, I hadn't. I've been really worried about him. Okay. Since January. Since January? Yeah. So, is it like do they live here like part-time or is it like full-time kind of thing? Do you know? Well, he moved up here. They moved up here full-time. Okay. Oh, this was back about 2 years ago. And we were real good friends and everything. Okay. And we were both on the James Canyon Fire Department. Mm-hmm. And then come January, there was just no contact. No contact at all come January? Yeah. Okay. Have you seen any vehicles or anything? Anybody in there? There was a black car that was up here, and they parked up there in the shop right there, mm-hmm. in the shed. Yeah. But they were kind of discreet. Okay. And they had Texas plates on it. And I seen them drive by a few times, but... Did you recognize the vehicle? Was it like something that they usually drive, or... No. About like how often would you say you guys usually talk, or... Oh, he talked all the time. Like, was it like phone calls, messages, or just like in person? Oh, he's the one that helped me do all this driveway. Oh, okay. He's the one that helped me do this roof. Okay. Okay, so you guys would hang out? Yeah, we were real good friends. Gotcha. And you said since January you haven't seen anybody, heard from him or anything like that? Yeah, January, I got sick, he got sick, and then a couple of other people on the fire department got sick. Okay. And then it was after that, he just disappeared. Okay. I didn't know if he got sick and passed away, or I didn't know what happened. Okay. Because I ain't been able to talk to him or nothing. Gotcha. All right, Mr. I know his mom was in real bad health over in Breckenridge. Okay. And that's where they were supposed to move back to for the time being. Breckenridge? Yeah. Okay. Yeah, I definitely. was real good friends with him. Yeah, that's what we're here pretty much, just checking up on him, make sure that he's okay, that, there's nothing going on. But alrighty, sir. If I have any other questions or anything like that, I'll give you a call, okay? I appreciate it. Have a good one. Yes, sir. Take care. La casa parecía intacta. No había signos evidentes de allanamiento. No había rastros de forcejeo. Las luces con sensor de movimiento no se habían apagado. Las puertas estaban cerradas con llave. Para alguien de afuera, parecía un lugar temporalmente desocupado, no abandonado. Pero la cronología no cuadraba. Los vecinos describían a Craig como una persona confiable, presente y muy comprometida con la comunidad. Yes. How long has it been since you have spoken to him or seen him? It has been since January. Since about January? Yeah. Okay. Now, his wife Dina is my friend. She's in and out from the house down there. Okay. But she hasn't really talked to him either, which is weird. Have you talked to Dina lately? Mm-hmm. Yeah? Yeah. And have you asked her anything about like Craig, how he's doing or anything She like that? doesn't. From what she's telling me, she's not talking to him either. She's not. Oh, okay. Yeah. So are they like not together right now? I think they're splitting up. Gotcha. Okay.
Okay. Sure that's what's happening. And when was the last time you saw Dina here in the area? It's probably been about 3 weeks now. About 3 weeks? Yeah. Gotcha. Doesn't look like anyone's been here. I'm not seeing anything that's changed or moved. Same motion lights turning on like nobody's flipped any switches or changed anything. Did you take that note? Yeah, I did. Well, I couldn't open it because it's latched close, but I don't smell anything. What's this? Fire pit. A medida que los agentes continuaban con la búsqueda, se fue perfilando un patrón. Varias personas mencionaron a la esposa de Craig, Deanna. Ella les había dicho a diferentes personas que Craig estaba en Green Ridge, cuidando a su madre. Otros habían oído que estaba enfermo. Algunos les dijeron que se había ido a México. Ninguna de estas explicaciones era coherente, ni estaba respaldada por pruebas. Así que, semanas más tarde, el 17 de junio, tras seguir sin tener noticias de Craig, los agentes regresaron a la casa con una orden de registro. Esta vez, el enfoque de la investigación cambió por completo. Downstairs entry! Through the garage! Clear up this way. Sheriff's office! Dwelling? Sheds first. And then we'll start. Good job, gentlemen. Police Department! Sheriff's office, answer cell! Search warrant! Looks like you have an upstairs. Small room, got a door. Small room coming out. Okay, small room. So I'm looking to see if there's any cameras, but I haven't seen them. There's cameras on the back side of this house. Yeah. Which is good if we find anything to... I'm sure she destroyed it if there was any. Let me see if there anything else. Is that dirt? Where's that blood? Dentro de la casa, el cuerpo de Craig Sedford fue finalmente descubierto oculto en el interior de la propiedad. Nunca se había ido. Su desaparición no fue ni repentina ni voluntaria. El cuidadoso envoltorio y la ubicación de sus restos sugerían que se trataba de un acto premeditado. Eran acciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo, no en medio del pánico. La pregunta ya no era a dónde se había ido Craig, sino cómo se había mantenido oculta su ausencia durante meses sin que nadie diera la voz de alarma. A medida que los detectives reconstruían la cronología de los hechos, surgió otra pista. Durante el mismo periodo en que Craig desapareció, Dina había tomado una serie de decisiones financieras que suponían una certeza, la certeza de que Craig no regresaría. Se completó rápidamente la compra en efectivo de una propiedad en Texas, sin hipoteca, sin demoras. Más tarde, algunos amigos dijeron que ella les había contado que Craig le había dado el dinero, pero ningún registro respaldaba esta afirmación. Luego vinieron las llamadas telefónicas. Un amigo recordó haber recibido una llamada de pánico de Deanna a principios de enero. But what is odd is we had that kind of relationship for her to call out of the blue and just tell me that he's sick. Well, then let us do something for him. No, I'm just letting you know that he's sick. He's really sick, and I'm going to be sick, so you're not going to see us. And it didn't click. It didn't even click. But what annoyed me was like, then why are you calling panicked if you don't want us to do anything about it? And that's January 4th. January 4th. Yeah. Después de esa llamada, se cortó todo contacto. Meses más tarde, recibimos otra llamada de un conocido de la familia en Texas.
La persona que llamó nos contó algo mucho más directo. Diana había admitido haber disparado a su esposo y haberlo enterrado debajo de la cochera. Dijeron que no querían verse involucrados, pero que no podían vivir con el peso de guardar silencio. Come here, this is Jody. Hi, Jody. This is Detective Curtis from the Otero County Sheriff's Office. Oh, hi. Yes. I spoke to my cousin has some information regarding a missing persons out there, and I believe they've talked to you about it already, so I don't have any additional information, but I just had wanted to make sure that y'all had gotten the information. Okay, who is your cousin? My cousin is, but it was his wife. Her name's Leslie, and it was regarding her mother, Deanna Thetford, about Craig Thetford. Okay. Yeah, I mean, I just overheard a conversation. We were just having a get-together with family, so she's, like, sort of related to me, married my cousin. And she was talking about how her mom came to town in, like, March. It looks like he's been missing since January. I didn't know he was missing until this weekend. But I didn't really know him or her very well. Mm-hmm. I'd only met the other Deanna Thetford once. Her mom kind of moved back and had money, which she'd never had before, and bought a house in Seymour, Texas. And she'd seen her a couple of times, and then the last time she saw her, she wanted her daughter to meet her at a hotel, and that's when she told her that she had shot her husband and buried him under the carport, or in the carport area. This is Detective Curtis with the Otero County Sheriff's Office. I had a message that you had called. Yes, ma'am. All right, what can I help you with, sir? I recently got in touch with an old friend of mine. She was married to that dude, and apparently she said she shot him. Okay. I have a conscience, and I couldn't just not say nothing. I mean, I'd rather not be involved, but I kind of guess I am, and that's all I know. Like, I live here in Texas. I hadn't seen her in years, or talked to her in years, until just like Friday or end of last week, whatever. And she come out with that. So I kind of think that she put more on my plate than I was ready to chew. So I made the phone call. Can you tell me her name? This is his wife, Dina. Okay. I'm not real all high tech and all, and I believe what people tell me. So that I don't know if she's really married to him or not, but that's what I know. Can you tell me how the conversation went? You said that you guys had just recently connected, hadn't talked to her in years, and right. And how did this all come about? Well, we've done that before, like, you know, being out of touch for a couple of years and touch back up, whatever. And she just kind of basically just put it on my plate like that, like that she had done something that she wasn't proud of, and she wanted something she was even less proud of. And I kind of read between the lines, and then she mouthed off and said she shot him, and I told her to shut up. I don't want to hear no more. And here we are. Okay. Did she tell you when? No, ma'am. I don't know none of the particulars. Okay. After that conversation, the first chance I got online and I seen the missing deal. So she could be full of Christmas turkey. I don't know, but I know I have to sleep with me at night, and this is what I needed to do with that. Okay. So, I mean, am I making any sense? Yeah, no, it's good. You should definitely, if somebody comes with you with information like that, then absolutely report it. Cada nueva declaración coincidía con las pruebas físicas que ya se habían descubierto. Los investigadores determinaron que la casa había sido limpiada de forma selectiva. Se encontró una funda de arma vacía. Las pruebas biológicas vinculaban a Diana con el arma en cuestión. El teléfono de Craig había desaparecido, y más tarde se reveló que Diana lo había guardado con el pretexto de que contenía información comercial. La versión que había dado sobre la enfermedad, la separación y el viaje se derrumbó ante el escrutinio.
Para cuando se presentaron los cargos, los investigadores ya no se enfrentaban a una desaparición, sino a una serie de decisiones calculadas. Estas incluían el ocultamiento de un cadáver, el desmantelamiento de los sistemas de seguridad, transacciones financieras y meses de silencio controlado. Cuando Diana fue arrestada, solicitó inmediatamente un abogado. All right, Dina. So, I'm sure you understand why we're all here? Yes. Did you get a copy of your arrest warrant No, yesterday? I haven't gotten when a you were copy picked yet. up? Okay. Anything by anybody, anywhere. Okay. And I'm just going to tell you right now, I'm going to need a lawyer. Okay. And that's as far as I'm going to go. Okay, that's fine. Do you already have a lawyer that's set up with you or anything like No, that? I haven't been. I've been here in Texas. Yeah, all right. I didn't know if you had already reached out to one or had talked to one before. I have not known what to do. I just really haven't known what to do. Yes, so I can meet you out there with your attorney if you'd like, and then we can sit down and chat. Okay. Diana Renee Tedford fue finalmente acusada de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas y falsificación. Se encuentra detenida sin fianza a la espera de su extradición. Para la familia de Craig, este hallazgo puso fin a meses de incertidumbre, pero la sustituyó por una verdad aún más cruda. Craig no se había escapado, no había desaparecido. Lo habían asesinado en la casa que compartía con alguien en quien confiaba. Este caso es inquietante no por cómo se desarrolló, sino por cuánto tiempo no se desarrolló. Se justificó su ausencia el tiempo suficiente para que la verdad permaneciera oculta. A veces la señal más reveladora de violencia no es el caos ni el ruido, sino la tranquila seguridad de alguien que actúa como si ya supiera que la persona a la que espera no va a regresar. Pequeña interrupción. Si te gusta este tipo de historias, apoya nuestro canal con una suscripción. Y ahora seguimos con la siguiente historia. El día de Año Nuevo de 2024, un caos inusual se desató en las calles de Miami tras declararse una emergencia en toda la ciudad. Mientras innumerables patrullas de policía inundaban la zona que rodea Bayside Marketplace, los lugareños que observaban el caos comenzaron a publicar videos en las redes sociales. Lo que afirmaban estar viendo era verdaderamente extraño. Afirmaban que el caos se debía a la aparición de una criatura no humana de entre 2,5 y 3 metros de altura, como la que aparentemente se capturó en este video. They seen 8 to 10 foot creatures walking down Biscayne Boulevard and walking on Bayside. They said they didn't have no hands, they didn't have no feet, but they was just like, they weren't aggressive, they weren't trying to hurt nobody, kind of like looked like they were lost. They were like teleporting and coming back quickly and shape-shifting like, yeah, it's crazy. ¿Te imaginas ser un agente de policía en el lugar de los hechos y tener que ser el primer contacto con un extraterrestre? Sea como fuere, está claro que la gente estaba muy alterada. Aunque al principio las autoridades se mostraron reticentes a dar información, pronto negaron cualquier actividad extraterrestre. En su lugar, las autoridades municipales explicaron que se habían producido disturbios en el Bayside Marketplace y que los fuegos artificiales se confundieron con disparos, de ahí la gran presencia policial. Aunque no podemos dar cuenta de los informes sobre criaturas extrañas en tierra, lo más probable es que el video viral solo muestre a 2 personas normales caminando una al lado de la otra, lo que las hace parecer una entidad extra alta. Si fueras un agente de policía que llegara a una escena con extraterrestres reales, ¿cómo reaccionarías? Todo comenzó con lo que parecía una llamada de rutina en las primeras horas del 20 de mayo de 2022. La policía de Orono, Minnesota, fue alertada de un vehículo sospechoso que circulaba por la zona. Su parabrisas trasero estaba destrozado y salían chispas mientras rodaba sobre la llanta desnuda donde debería haber estado el neumático. Los agentes localizaron el Chevrolet Impala plateado y lo detuvieron, sin saber que estaban a punto de verse envueltos en uno de los casos de homicidio infantil más inquietantes que la ciudad había visto jamás.
could just cover it. La conductora de 31 años era Julissa Thaler. Desde el principio, algo no cuadraba. Parecía inquieta y evasiva, y no fue capaz de dar una explicación clara sobre el estado de su vehículo. Afirmó que unos niños del vecindario le habían disparado bolas de pintura al auto, rompiendo los vidrios y desmontando una llanta. Sin embargo, la magnitud de los daños no coincidía con su versión. No se trataba de un acto de vandalismo menor. Era una auténtica destrucción. Well, you don't have a tire. Well, I know I'm going home right now. You going where? I'm going home right now to get. Okay, where's home? Just down the block. Do you mind if I get on my way? I really can't drive home. This is gonna break. Right, so that's why you're being stopped right now, because you don't have a tire. Exactly, and I'm on my way. I literally live 1 block away. Okay, do you have a driver's license on you today? Okay, so you said kids were shooting BBs at your window? When was that? Like an hour ago. So they shot off your tire with a paintball gun. Yeah. Okay, so paintballs don't break a tire though. Well, they must have been doing something because it was really. Why is your hand all bloody? Because I was just. What's that? I just wanted to know if I could go home. Let's step out of the road right here. I just wanted to put a tire on my car because it's super. Yeah, we got a lot going on here, but let's get out of the road because I don't want to. There's a few apartments, if you know where that is, right across the street. Man, let's get out of the road later. So all this happened because kids were shooting BB guns at you. And I saw some kids shooting at my at my tire. And I yelled out the window. I said, "Excuse me, you guys, that's my car. What are you doing?" And I ran out there to go get them. Didn't get a chance to wash my hands or anything. And then I noticed the tire was like peeling off my car. On it, and then the tire completely fell off. So is the tire still back at the parking lot of the building, or where's the tire? The tire fell off somewhere over there on the parking lot. Are you trying to search me or something? No, because you have blood, I'm just gonna put gloves on. You see this? This is blood. No, it's not. It was deer meat. Deer meat? A whole bag of ravioli and groceries over here. Let me see your hand for a second. Can you just show your hand to me? How about the other side? It's just dirty. Okay. It smells like the death in there. Yeah. I mean, oh my God, look up in there. Okay, this is like, did you look up? So what happened in this corner here? Sure, so I had bags of groceries there. I had some deer meat, I had some ravioli cans, I had some veggies, and those people broke my window, so I had to throw all my groceries away. Let's start 06 and just, yeah. What's up? So nobody else was in here today with you, right? No. Nobody? No. Okay. Why, what's up? Well, we're trying to figure it out. There's a lot going on here. That's a lot of blood. Mientras los agentes seguían hablando con ella, surgieron nuevas inquietudes. Se veía sangre en sus manos y había manchas de sangre por todo el interior del auto. Cuando se le preguntó al respecto, Julissa insistió en que era de la carne que había estado transportando como parte de sus compras, alegando que la había tirado después de que se contaminara con vidrios. Sus respuestas eran evasivas, incoherentes y cada vez más agitadas. Cada vez que la conversación se desviaba hacia el maletero, su agitación aumentaba notablemente. What do you have in your trunk? Nothing. Nothing in the trunk at all? Nothing. There's no deer meat or anything in the trunk? No, sir. Does anybody else drive your car? Just me. I understand you want to be good at your job, but I also think it would be really beneficial to just give me a ticket and let me go. Well, we got one coming here that's in charge of it all, and then he can tell us what we're doing. Is he here? I'm cold and crabby. Please let me go.
We get it, and we appreciate your patience with us. I know there's a lot going on here. Well, yeah, I mean, what's going to happen? Like, I just want you guys to let me go. I know. It'd be nice if I didn't even have to get a ticket. Al principio, los agentes permitieron que Yulisa se marchara del lugar en un vehículo de cortesía mientras retenían el auto, pero algo no cuadraba. Un oficial supervisor regresó para realizar una inspección más minuciosa. Los daños, la sangre, las explicaciones poco creíbles. Una pregunta no dejaba de surgir, de manera discreta pero persistente. ¿Qué había en el maletero? Tras pensarlo detenidamente, los agentes tomaron la decisión de abrirlo. Here's your thoughts on one thing. We have not checked the trunk, and I have this terrible feeling about the trunk, and I've had it the whole time. I don't know if we can peek or if we want to leave it alone or knock and say, hey, anyone in there? Whoa. That might be the deer meat that she took out of the car to put in the trunk. Watch yourself. That we don't know if it's loaded or not. What is this? Yeah. Is it an amp? It looks like a kid. Like. Okay. Oh, hey. We need as many body cams up here as we can, yeah. Let's get some body cams up. We had to safety check this thing. Blanket. Oh, there's a shotgun there. There's a shotgun right aimed at you. There's weight to this blanket. Okay. Bajo una manta, en el interior, yacía el cuerpo de un niño. Le faltaba la cabeza. El hallazgo fue inmediato y devastador. Los agentes acordonaron la escena y se apresuraron a localizar a Jalisa. Lo que había comenzado como una simple parada de tráfico se había convertido ahora en una investigación por homicidio. Una investigación que involucraba a una madre y a su propio hijo. Baby condos. She ran in there, by the way. She booked it when she got out. Okay, so we get there. She ran in her apartment. She's not going to come to the door. We're going to have to. We're just going to boot it. Yeah, we're going to go. Police, come to the door! Police, come to the door! Open the door, we'll kick it down! Open the door! Take it. Police, come to the door! Check that right there, check it. I got the door here. Police! Check that one. Police department! Watch that one. I'll cover this one. Don't open your hands up! Announce yourself! Police, announce yourself! Se inició una búsqueda rápida. Cuando los agentes llegaron al departamento de Yulisa, se dieron cuenta de que ya había huido. Dentro, una lavadora seguía funcionando, lavando ropa manchada de sangre. Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraban a Yulisa saliendo del departamento unos minutos antes con un hombre, que más tarde fue identificado como su novio, Rob. Mientras un grupo rastreaba sus movimientos, otros investigaban las declaraciones anteriores de Yulisa sobre dónde había estado. Cerca de una gasolinera Shell, varios testigos informaron haberla visto tirar varios objetos a los contenedores de basura. Lo que los investigadores recuperaron fue profundamente inquietante. Entre los objetos se encontraban un asiento elevador para niños destrozado por un disparo de escopeta, una mochila que contenía fragmentos de huesos y tareas escolares pertenecientes a un niño de 6 años llamado Ely Hart. Las imágenes de vigilancia del complejo de apartamentos mostraban a Jalisa colocando a Ely en el asiento trasero de su auto más temprano ese mismo día. Esta fue la última imagen conocida de él con vida. Jalisa y Rob fueron localizados en las cercanías y detenidos sin incidentes. Get your hands up! Hands up! Get on the ground! Get on the ground!
On the ground! Lay on the ground! Hey, you go to the right! You take him! Go on, double last. I'm sort of search it. Don't mind the arrest. Don't have anything on there. Hey, well, here. My way here. My direction working. This off here. Okay. What the f is going on? We'll explain to you at the police department. Have a nice morning. Well, no, what the f is going on? Seriously. You'll be explained to it at the police department. You're being detained right now. For what? Put him in there. For what? They just walk down the streets all noise. Durante el interrogatorio, Jaliza se negó a aceptar lo que la policía había descubierto. Sus explicaciones cambiaban constantemente. Hablaba de agresores desconocidos. Afirmaba que la habían atacado y culpaba a su exmarido. Solo ofrecía nuevas versiones cuando las anteriores se desmoronaban. Sin embargo, los investigadores ya contaban con todas las pruebas que necesitaban. Datos telefónicos, cronologías de las cámaras de vigilancia, pruebas forenses y registros que demostraban que había comprado munición para escopeta recientemente. Cada pieza apuntaba a la misma conclusión. Finalmente, la confrontaron directamente. El niño, en el maletero, era su hijo. Oh, can you tell me what it was? So like maybe I'll know why I'm here. There's a dead body in the trunk of that car. A dead juvenile body. Really? Who was it? That's what I can't answer right now. That's why I'm here talking to you right now. The reason why we don't know who it was is because the head was missing. What? In my car? Las investigaciones posteriores revelaron que Eli había sido asesinado dentro del vehículo, probablemente mientras aún estaba sujeto en su asiento elevador. Los análisis balísticos y los datos de localización respaldaron esta conclusión. Los fiscales revelaron más tarde otro detalle desgarrador. Eli era sordo de nacimiento y no pudo oír ni pedir ayuda en sus últimos momentos. A medida que se desarrollaba el caso, se puso de manifiesto un fallo más amplio que iba más allá del propio delito. Los servicios sociales habían recibido múltiples denuncias que alertaban sobre la inestabilidad de Julissa, su abuso de sustancias y su comportamiento violento. Se habían documentado disputas por la custodia y señales de alerta. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, Eli había sido devuelto a su cuidado apenas unos días antes de su muerte. En febrero de 2023, tras menos de 2 horas de deliberación del jurado, Julissa Thaler fue declarada culpable de homicidio en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ella mantuvo su inocencia hasta el final. Las pruebas, no. El padre de Eli recibió posteriormente una indemnización por muerte por negligencia que superó los $2 millones. Sin embargo, ningún veredicto, ninguna sentencia ni ninguna indemnización podrían revertir lo que se perdió, ni borrar las fallas sistémicas que permitieron que se ignoraran las señales de alerta hasta que ya era demasiado tarde. Este caso sigue siendo un claro recordatorio de lo fácil que es que una violencia inimaginable se esconda en encuentros cotidianos y de cómo una simple parada de tránsito puede convertirse en el momento en que finalmente sale a la luz una tragedia que se ha estado gestando en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, este último informe no condujo a un arresto, a un hallazgo, ni siquiera a pruebas, solo a una experiencia que ambos oficiales aún cuestionan. Los agentes investigaban la denuncia de un transeúnte que afirmaba haber visto algo inusual cerca de un tramo oscuro de la carretera. Al acercarse a la zona, la visibilidad era escasa y reinaba el silencio. De repente, algo que se encontraba delante hizo que ambos oficiales dieran un paso atrás instintivamente, abrumados por una intensa sensación de miedo que los hizo retroceder sin comprender del todo por qué. Cuando más tarde regresaron al mismo lugar para buscar pruebas, no encontraron nada. No hubo movimiento, ni rastro, ni explicación. Esto, naturalmente, ha dado lugar a
especulaciones sobre lo que realmente ocurrió. Fue una broma intencionada diseñada para ahuyentarlos, una distracción deliberada para ocultar algo cercano, o un breve encuentro con algo que desapareció tan rápido como apareció. Eso es todo por hoy, amigos. Si disfrutaron de estos clips terroríficos, hagan clic para ver más en el video en pantalla.